Na mtazamaji popote pale ulipo na kusabahi, ujambo na karibu. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na mchana mwema. Karibu kwenye matangazo ya taarifa zetu za Kirk Machweo, ni kujuza mengi ambayo yameweza kutukia Jumatatu ya leo, kuu likiwa ni ile shughuli nzima ama zoezi la kupiga msasa mawaziri wateule, ambayo ni zoezi ambalo naarifiwa kwamba lingali linaendelea kwa sasa hivi. Mbunge Aliskandara akiweza kupigwa msasa na kuhojiwa na wabunge kuhusiana na uteuzi wake katika wizara ya maji. Yote hayo tutakuwa tukikujuza kadri tunavyoendelea na taarifa hizi, lakini mwanzo kabisa karibu tuandamane mwanzo hadi tamati. Mimi ni Chris Sambu. Na taarifa kuu ni kuhusiana na kamati ya bunge la kitaifa kuhusu uteuzi. Imeanza siku ya kwanza kwa hoji walioteuliwa kuwa mawaziri. Kulingana na uratibu wa shughuli, zoezi hilo litaendelea hadi Jumamosi Oktoba 22, kwani Alhamisi wiki hii taifa litaadhimisha siku kuu ya mashujaa. Kila waziri mteule wote 22 atajiwasilisha mbele ya kamati ambayo inaongozwa na Spika Moses Wetangula. Wanachotaka kubaini wabunge ni ikiwa walioteuliwa na rais wana uwezo wa kuongoza wizara zilizotwikwa pamoja na kuwekewa kwenye mizani ya maadili kudumu kwenye afisi za umma. Hii imekuwa ni zamu ya waziri mteule Musalia Mudavadi, ambaye amepewa mamlaka ya waziri mkuu, Aden Duale wa ulinzi, Alfred Mutua wa masuala ya kigeni, mwanasheria mkuu mteule Justin Muturi na waziri mteule wa maji Alice Wahome, ambaye kwa sasa ndiye anaendelea kusailiwa. Public Appointments Parliamentary Approval Act number 33 of 2011 herein after. Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kuarifu tu kwamba Alice Wahome angali anahojiwa sasa hivi. Tuangazie taarifa inayofungamana na zoezi la leo, ambapo kamati ya bunge la kitaifa kuhusu uteuzi hii leo imeng'oa nanga shughuli ya kuwapiga msasa mawaziri teule 22 walioteuliwa na Rais William Ruto. Katika usaili huo, Musalia Mudavadi anayepania kuchukua wadhifa wa waziri mkuu amejitetea vikali kuhusu sakata mbalimbali, ikiwemo ile ya Goldenberg anayosema kwamba mwenyewe hakuhusika. Kwa upande mwingine, mwanasheria mkuu mteule Justin Muturi naye amelikwepa swala kuhusu hatua ya afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kuondoa kesi za ufisadi zilizokuwa zinawakumba watu mashuhuri nchini, huku akisisitiza kwamba afisi yake itafanya kazi kwa karibu na wizara mbalimbali ili kupunguza idadi ya kesi zinazowasilishwa mahakamani. Vincent Kerosi naarifiwa kwamba angali anaandaa taarifa hiyo na itakuwa inakujia kwa muda usiokuwa mrefu. Ila tuangazie taarifa nyingine ambayo inahusiana na zoezi la leo, ambapo waliopigwa msasa leo hii ni vilevile ni pamoja na Aden Duale ambaye ameteuliwa katika wizara ya ulinzi, na aliyekuwa gavana wa Machakos Alfred Mutua ambaye ameteuliwa katika wizara ya masuala ya kigeni. Maswali mbalimbali yameibuliwa hii leo kuhusiana na utendakazi wao. Zamu ya Aden Duale, swala la mchakato wa kuajiri maafisa wa KDF pamoja na shambulizi la kigaidi lililotokea kwenye chuo kikuu cha Garissa mwaka 2015 likiweza kumkaba, naye Alfred Mutua akikabiliwa na masuala ya uhusiano wa taifa la Kenya na mataifa mengine, pamoja na swala tatanishi la wafanyikazi wa Kenya nchini Saudi Arabia na tuhuma za unyanyasaji. Hebu tupate taarifa hiyo kwa kina. Baada ya mapumziko mafupi ya dhuhuri, ni aliyeteuliwa kuongoza wizara ya usalama Aden Duale. I swear to testify on all matters in question until this. Duale akikabiliwa na maswali mbalimbali ya usalama wa taifa la Kenya, swala la shambulizi la kigaidi kwenye chuo cha Garissa mwaka 2015 likiibuliwa na mmoja wa wanakamati. Duale akiweka wazi kuwa miaka 7 baadaye bado swala hilo ni nzito kwake, huku akisema kuwa iwapo ataapishwa kama waziri, basi usalama wa taifa utaimarishwa. But let me come to this story which has been haunting me since 2015. You know, and I've answered it, I think, over 1,000 times, Mr. Speaker. And that was after Garissa University, unfortunately, one of the most lowest moments in my life as a member of parliament, where 143 innocent, promising young Kenyans lost their life. Akizungumzia mchakato wa kuajiri maafisa wa KDF na maafisa wa polisi, Duale amesema kuwa wizara yake itaangazia upya mchakato huo kwa kufanya mabadiliko yanayohitajika ili kuona kuwa mchakato huo mzima ni wa wazi na utahakikisha kuwa wanaoteuliwa kujiunga na vikosi vya usalama ni walio bora.
So recruitment is coming in is a matter that I think I should pick it up. Must be an area that needs serious reforms. Huku akisema kuwa iwapo kamati hiyo itamuidhinisha kuhudumu kama waziri, basi masuala ya siasa atayaweka kando ili kuhakikisha kuwa ametekeleza wajibu wake kikamilifu kama inavyohitajika. I will not be like my predecessor, with a lot of respect, who was in the camp of Honorable Junet. I will, of course, sell the government agenda. Wakati wa Alfred Mutua kupigwa msasa ulipowadia, maswali chungu nzima kuhusiana na swala zima la Wakenya kutafuta ajira kwenye mataifa ya Uarabuni yalielekezwa kwake. Matokeo hivi karibuni kuhusiana na unyanyasaji wa Wakenya nchini Saudi Arabia yakipewa kipaumbele, Mutua akiahidi kuangazia swala hilo mara moja, huku akikiri kuwa swala hilo ni jukumu la Wizara ya Leba na Wizara ya Maswala ya Kigeni. It is quite unfortunate that as we sit here, Kenyans have died and have been mistreated in some parts of the world where they go to seek employment. It is quite a shame. I found out that we've lost 85 Kenyans in the last 3 months. Akizungumzia uongozi wa kaunti ya Machakos, Mutua amesema kuwa licha kukumbwa na changamoto kadha wa kadha, hatamu yake imeshuhudia ukuaji mkubwa kauntini humo, huku akishikilia kuwa hatua za busara ziliafikiwa ili kuleta maendeleo Machakos, swala ambalo linazungumzia wazi uongozi wake unaohitajika nchini. And I use the rest of the monies to buy 80 ambulances to serve the people of Machakos. Alfred Mutua ameelezea kinagaubaga kuwa hajahusika kivyovyote kwenye kashfa yoyote ile ya ufujaji wa fedha za umma, hususan kwenye kaunti, huku akitaka serikali kufanya uchunguzi kamili na kuwachukulia hatua wote watakaopatikana na hatia. I was never questioned or anything brought to me about Maruba Dam. I think there was an investigation. Somebody wrote a petition about it. All I know is that as the Maruba Dam was being scooped, I personally, and I picked the Bible and I swore. Mbunge wa Kandara Ali Swahome atakuwa mwisho kuhojiwa leo hii, idadi ya waliofika mbele ya kamati ikiwa 5, siku ya kwanza ya kusailiwa kwa walioteuliwa kwa mawaziri ikikamilika. Faith Kaulu, Runinga ya Kirk. Na mtazamaji, naarifiwa sasa hivi anayeendelea kuhojiwa katika kamati hiyo ya bunge kuhusiana na uteuzi wake kwenye wizara ya maji ni mbunge wa Kandara Ali Swahome, na tutakuwa tukivuka moja kwa moja sasa hivi tuweze kusikiza ni masuala yapi ambayo yanaweza kuibuliwa. Wale tumeona wale mawaziri wateule wengine wakiweza kuibuliwa na masuala makuu ikiwemo yale ya ufisadi, manake kamati hii inataka kubaini ikiwa wale walioteuliwa wana uwezo kamili wa kuendesha wizara mbalimbali ambazo wameweza kuwekewa ama kuteuliwa, na pia kuweza kuangazia kwa kina maadili yao kuhusiana na kuongoza ile afisi ya umma, manake ile wizara ni kama kukua katika wadhifa mkuu serikalini. Hivyo basi ile kamati ya bunge ndio masuala inataka kubaini kutokana na mawaziri hao wateule. Sasa hivi anayehojiwa na kupigwa msasa ni waziri mteule katika wizara ya maji Ali Swahome, ambaye tayari ameshaingia kwenye kikao hicho cha kamati ya bunge na tayari anazidi kuendelea kujibu masuala hayo. Tutakuwa tukivuka moja kwa moja tuweze kusikiza ni yapi ambayo anayajibu kuhusiana na masuala yanayoibuliwa na wanachama walioko kwenye kamati ya uteuzi katika bunge la kitaifa inayoongozwa na Spika Moses Wetangula. Na mtazamaji, naarifiwa pia tutakuwa tukipata picha hizo moja kwa moja kutoka katika kikao cha bunge, ila ni kujuze tu walioweza kumtangulia Ali Swahome ni Musalia Mudavadi, ambaye mapema asubuhi ya leo aliweza kupigwa msasa na kuweza kusailiwa kuhusiana na nafasi ya waziri mkuu mwenye mamlaka zaidi. Akafuatwa na Justin Muturi ambaye aliweza kupigwa msasa katika nafasi ya mwanasheria mkuu, na baadaye Eden Duale mchana wa leo pia ameweza kupigwa msasa kuhusiana na nafasi yake kwenye wizara teule ya ulinzi. Alfred Mutua akiweza kumtangulia Ali Swahome muda mchache uliopita kuhusiana na nafasi yake aliyoteuliwa kuwa waziri wa masuala ya nje, na sasa hivi Ali Swahome anahojiwa. Hebu tusikize ni yapi anayojibu kufikia sasa. Maybe water wastage, of course, desalination. All these are methods of coming up with
innovative ways of having more water. And I think I have seen policy documents and strategy documents. Indeed, there is a lot of reforms in this ministry. The documents are complete. What is remaining is implementation. Honorable Raso, I will take the speaker's, the chairman's advice that I may have addressed this question, because I said there are stopgap measures like delivering storage tanks, quick boreholes, small domestic ponds, or community ponds will be able to answer some of those questions. And they are under the rapid response programs. And there are those particular programs that are funded to respond to the situation as it is. I believe, Chairman, I was told about predecessor Sisri Karaoke. How will I work or partner with members of parliament? Will I be accessible? Yes, I will be accessible. I'm a member of parliament. I believe I may have a better understanding of the demands and the pressure on members of parliament. I may not have an answer for you even when you visit, but I may be able to hear you. Thank you. We take the last batch, Ferdinand Emase Mule. And sorry, you are slightly behind me. Yes, in fact, let me start with you. Coach Ferdinand Emase Mule. Okay, thank you, Mr. Chairman. Mine is slightly different. The plan, there's a plan to irrigate 1 million acres of land by the Kenya Kwanza administration. And looking at the dams that were somehow midway stopped from construction, I think because of, in my view, toxic politics of that time, Kimorer, Aror, Bosto, Londiani, Korusoin, amongst the few. Do you have plans to restart the dams again? And if yes, will we still have value for money, considering that some of these financiers have continued to pile interest on the loans within the time that they had been stopped? Thank you. Ferdinand. Mr. Chairman, I think I want to ask analysts a very controversial issue. This is where we went wrong. Irrigation is supposed to be in agriculture. Somehow it was moved to water and the blue economy. We have projects like Kalana Kulalu, which actually is irrigation for the farms there. But somehow, irrigation and how to move to water. As far as I'm concerned, irrigation is supposed to irrigate crops in agriculture. Don't you think that we should be able to move the irrigation from yourself so that you can concentrate on water other than irrigating the farms? Mary. Thank you, Chairman. Sorry. My question is on ongoing projects. Madam Nominee, water scarcity cuts across. It affects majority of the population, not only in the arid and semi-arid, but even in wet areas like Western Kenya, Busia, where I come from. There is water, yes, but we do not have deliberate structures to harvest that water. So it's not surprising to meet school children with the jerry cans going to look for water to be able to survive in those schools. So my question is, what will be your priorities? Because government has initiated a number of water projects across the country, including Busia County. So how are you going to prioritize, noting the economic situation, the fact that we are cutting down on most of the budgets across the sectors? So what are you going to prioritize? Thank you.
Na mtazamaji, huyo ni mbunge wa Kandara Ali Swaume ambaye ni waziri mteule kwenye wizara ya maji, angali anajibu maswali yanayoibuliwa na wabunge walioko kwenye kamati ya uteuzi ambayo inawapiga msasa na kuwasaili wale wote walioweza kuteuliwa kuwa mawaziri kwenye baraza la mawaziri la Rais William Ruto. Tuangazie taarifa hapo awali ambapo kamati ya bunge la kitaifa kuhusu uteuzi leo iling'oa nanga shughuli ya kuwapiga msasa mawaziri teule 22 walioteuliwa na Rais William Ruto. Katika usaili huo, Musalia Mudavadi anayepania kuchukua wadhifa wa waziri mkuu amejitetea vikali kuhusu sakata mbalimbali ikiwemo ile ya Goldenberg anayosema kwamba mwenyewe hakuhusika. Kwa upande mwingine, mwanasheria mkuu mteule Justin Muturi naye amelikwepa swali kuhusu hatua ya afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kuondoa kesi za ufisadi zilizokuwa zinawakumba Wakenya mashuhuri hapa nchini, huku akisisitiza kwamba afisi yake itafanya kazi kwa ukaribu na wizara mbalimbali ili kupunguza idadi ya kesi zinazowasilishwa mahakamani. Vincent Kirosi ana taarifa hiyo kwa kina. Siku ya kwanza kabisa kwa mfululizo wa kamati ya bunge la kitaifa kuhusu uteuzi kuchambua mbivu na mbichi kuwahusu mawaziri wateule. Musalia Mudavadi ambaye amefichua kuwa siye kinara wa chama cha ANC tena, akiwa wa kwanza kabisa kuingia kizimbani, Mudavadi akikumbana na maswali mazito kuhusu nafasi yake katika sakata tajika zilizolikumba taifa la Kenya, kubwa zaidi ikiwa ile ya miaka 90 na mapema miaka 2000 ya Goldenberg. Mwanasiasa huyo akishikilia kwamba hakuhusika vyovyote vile, japo ilitukia akiwa waziri wa fedha. My conscience is clear. My conscience is clear. This was a menace to this country. It was a program of export compensation, which was a policy position of the government of the day to try and spur exports in this country. And then it was abused. And in the process of it being abused, it caused havoc. Miongoni mwa maswali mengine, Mudavadi pia akilazimika kulitetea jina lake na kusafisha uso wake kutokana na kuhusishwa na ufisadi katika ununuzi wa ardhi ya makaburi na lililokuwa baraza la jiji la Nairobi alipokuwa naibu waziri mkuu mnamo mwaka 2010. On the issue of the cemetery scandal, I come back to it again and I say this matter was dealt with, it was investigated, the matter was even dealt with through the courts, and decisions were made by the courts. And I was not in any of those areas as somebody who was a suspect or anything. And in 2016, I was a state witness in those matters. I was not a culprit. Baada ya Mudavadi aliyejitokeza mbele ya kamati hiyo akawa spika wa zamani Justin Muturi ambaye ni mwanasheria mkuu mteule, swali kuu likiwa maoni yake kuhusu kuondolewa kwa kesi za ufisadi dhidi ya watu mashuhuri na afisi ya DPP, swali ambalo alikwepa kulijibu moja kwa moja. Remember, this is you are a member may be taken to court. And if the reasons for which you have been taken there are not justifiable, you also have a right if the reasons for which you have been taken there are not justifiable, you also have a right after that acquittal to even sue the government. So again, the matter of filing is over with the Attorney General, because now that will be civil, and that's why I was saying, we must work in a collaborative way with all these in a collaborative way. Hata hivyo, Muturi amekiri kuwepo kwa pengo kubwa baina ya ofisi ya mwanasheria mkuu na wizara mbalimbali, swala ambalo iwapo ataidhinishwa yupo tayari kulirekebisha. Ni shughuli ambayo imeendelea dhuhuri ya leo na inatarajiwa kupamba moto juma zima. Vincent Kirosi, Kirk. Na mtazamaji, tuachane na hayo ya uteuzi wa mawaziri wateule ama kupigwa msasa kwa mawaziri wateule. Tuangazie taarifa nyingine ambapo mahakama mjini Thika imewaruhusu polisi
kumzuilia Gladys Chania na Morris Mbugua kwenye kesi ambayo Chania anadaiwa kumuua mume wake George Mwangi wiki jana. Katika uamuzi wa hakimu mkaji Wilson Rading, wawili hao watazuiliwa hadi tarehe 24 watakapowasilishwa tena mahakamani. Mwendesha mashtaka Evelyn Odunga ameambia mahakama mjini Thika kuwa maafisa wa upelelezi wangali wanaendeleza uchunguzi zaidi kuhusiana na kisa cha mauaji ya Mwangi. Chania anadaiwa kuwa mshukiwa mkuu kwenye njama ya kupanga mauaji ya mume wake anayedaiwa kuwa walikuwa kwenye utata wa mahusiano. Jumatano mwili wake Mwangi ulipatikana umetupwa kwenye msitu wa Kieni katika kaunti ya Kiambu. Na mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi hapa ndani ya taarifa zetu za Kirk Machweo, ili usibanduke wala usiondoke uliko, manake nikirejea nitakuwa nikikujuza mengi zaidi ambayo tumeweza kukuandalia kwenye kapu letu la habari sehemu ya pili, ikiwemo pia taarifa za michezo. Are you looking to grow your business? Kirk TV offers you a variety of advertising opportunities to suit your budget. Advertise with us today and reach your potential customers countrywide. For more information, email us on sales@kirktv.org or call 011 00 90 647. Kwenye makala ya jukwaa la moderator. Tunapojiweka mbele katika mambo yote tunayofanya, huwa tumeenda kinyume na matakwa ya Mwenyezi Mungu. Hasira moja iliyokuwa na Mungu ni kuhusu watu wanaojipenda. Kazi ya Mungu inapaswa kupewa kipaumbele. Hivyo kuna uwezekano ya kwamba tukisikiza ushauri wa Mungu kwa njia inayofaa, tutakuwa sawa kwake, sababu Mungu ana rehema na anatupenda. Jiunge na moderator wa kanisa la PCA Mchungaji Thegu Mutahi kwa mahubiri, mafunzo na ufafanuzi wa masuala ibuka nchini, kila Jumapili ya kwanza ya kila mwezi saa 1:30 jioni. Hapa Kirk TV. Tafakari njia zako. Naam, karibu mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi. Tusonge mbele ambapo muungano wa walimu wa wanafunzi wenye mahitaji maalum KUSNET umeibua masuala ya chungu nzima kuhusiana na utekelezwaji wa mtaala wa elimu wa CBC shuleni. Muungano huo unashikilia msimamo kuwa walimu hawajapokea mafunzo ya kutosha ili kuwawezesha kutoa mafunzo kamili kwa wanafunzi. KUSNET sasa inataka kamati maalum iliyobuniwa kuangazia upya mtaala wa CBC kutoa mapendekezo kadhaa ili kuboresha utekelezwaji wa CBC kwa manufaa ya wanafunzi wote. Because CBC is all about enhancing or nurturing the learner's potential. If they are not identified adequately, then the teachers will end up not nurturing the learner's potential. So the teachers need adequate training in terms of how they can implement CBC, in terms of how they can come up with tools that they can use in assessing the learners, in terms of how they can assess the learners well. So if they are not trained well, then the teachers will end up not implementing CBC.
Special education requires funding because it requires special training for the teachers, special equipment for that will be used by those children who have different educational needs, adaptive needs, so that they can be able to accommodate their movement, their visual acuity, and other areas. Kwingineko, halmashauri ya kudhibiti athari za kiangazi nchini NDMA kwa ushirikiano na muungano wa bara Europa imeongeza juhudi zake kukabiliana na kiangazi nchini kwa kutoa msaada wa vyakula vya mifugo. Kaunti ya Garissa imepokea mifuko 5,600 za kilo 50 ya chakula kitakachosambazwa kwa maeneo 5 ambayo yameathirika zaidi na kiangazi. Ufadhili huu ukitarajiwa kusambazwa kwa afikia familia 2,800, huku kamishna wa kaunti ya Garissa Boaz Cherutich akisema kuwa serikali itaendelea na mipango ya kudhibiti athari za kiangazi eneo hilo, huku ikipanga kuzindua mabwawa 10 kaunti ya Garissa. Drought. As you are aware, the government has upscaled the intervention, and today what we are doing is livestock interventions. We are providing 5,600 livestock feeds, or common known as the pellets, to 15,000 livestock of the various species. This food is meant for the weak animals that have been left behind after the main animals have migrated to other areas looking for pasture. As you are aware, this drought has affected 20 counties out of the 23 counties, including 45 wards from 9 other counties in terms of pockets. So all these interventions the government is undertaking with a view to mitigate the drought. Na katika kaunti ya Narok, wakazi eneo hilo wamehamasishwa kuchimba vyoo bora ili kuboresha afya yao kikamilifu. Baadhi ya viongozi wa eneo hilo wamedai kuwa juhudi hizo zitachangia pakubwa katika kuboresha na kudumisha afya, kwani italeta usafi na kuzuia maambukizi ya magonjwa. Afya. Akizungumza katika siku ya kusherehekea unawaji mikono duniani, mwenyekiti wa afya Narok Edward Tankoi amedai kuwa mfumo wa kuhamasisha wakazi kujikita katika juhudi za kuchimba vyoo ni wa maana sana, kwani unaboresha afya. Edward amesema kuwa zipo juhudi kadhaa za kuhakikisha kwamba maeneo ya Narok yamehitimu uchimbaji vyoo na hata kuwepo kwa maji ya kunawa mikono kila mahali ili kuboresha afya kwa kuzuia magonjwa yanayoleta uchafu. Yale mengine mawili ambayo tunalenga kwa mwaka huu kwa wiki mbili zinazokuja ni Narok East na Transmara West, na tumeweka mpangilio kamili na mpango iko tayari. Tutaanza tu baada ya wiki mbili tuweze kukaza tuweze kuweka mpango ya kukaza na kuhakikisha ya kwamba kila boma kuna choo na watu wananawa mikono. Ndiposa leo tuko hapa kwa kuhimiza na kuweza kukumbushana ya kwamba ni bora na ni vyema tunawe mikono tuweze kuzuia magonjwa yale ambayo yanaletwa na uchafu. Joseph Kinywa, naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Narok, amewahimiza wakazi kuchimba vyoo, huku akidai kuwa iwapo watu hawatajikita katika juhudi hiyo basi watashikwa na amri na kujibu mashtaka, ikiwa ni njia ya kuhakikisha kwamba sheria ya kuchimba choo imetimika. Tukiendelea na hiyo program, ndio sheria iko. Ni vile tunafunga macho alafu mnaona kama sisi ni vipofu. Hatujapotea macho, tumefunga tu. Na tukifunga macho msione kama tumelala. Ni macho tumefanya nini? Tumefunga kiasi. Daktari, sheria zenu ziko za public health. Si mnipatie tu siku 2-3. Nitembee hizi maboma na watu wenu. Kazi yangu ni kushika, kuweka, ninyi mnafuatilia kotini. Mkazi mmoja katika eneo la Kaita amedai kwamba amewahimiza wakazi wenzake kuzidi kuchimba vyoo ili kuboresha hali, huku akitoa ombi kwa serikali kuwapa suluhisho mwafaka wa tatizo la maji ili wawe na namna ya kudumisha usafi.
amedai kuwa juhudi za kuchimba vyoo imeleta manufaa kadhaa katika jamii ikiwemo usafi na ukosefu wa maradhi. Stephen Kibara, Kirk Machweo. Na michezoni mtazamaji, sasa ni kwamba shirika la kandanda nchini FKF limebatilisha na kufutilia mbali msimu uliopita wa ligi kuu nchini KPL kwa kudai kwamba hakutokuwa na kupandishwa wala kushushwa daraja kwa timu yoyote ile katika ligi hiyo. Haya yanajiri wakati msimu mpya wa ligi ya KPL unatarajiwa kuanza tarehe 12 mwezi ujao wa Novemba. Na kwenye taarifa nyingine kwenye ligi kuu nchini Uingereza ni kwamba timu ya Liverpool ilipata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya mibabe Manchester City katika uwanja wa mchezo wa Anfield. Mshambulizi Mohamed Salah alifunga bao la ushindi katika dakika 76 huku Manchester City wakishindwa kwa mara ya kwanza msimu huu kwenye ligi hiyo ya EPL. Kocha Jurgen Klopp wa Liverpool amesifia juhudi za wachezaji wake na kuridhishwa na ushindi huo. Hata hivyo, kocha Pep Guardiola licha ya amesema kwamba mchezo huo ulikuwa wa kuridhisha. We were at the limit, so that's what we had to be, but told the boys in half time, if you think it's intense, ask them. It's for them the same intensity, and in the end it will be a little bit about who wants it more. Not that they didn't want it, they wanted a lot, but we had then of course the help from Anfield, home game, that must make the difference in moments, and we had the better chances in the end, the clearer chances in a super intense game against a team which is incredibly difficult to play, but we closed the right gaps, we found the challenges in the right areas, we denied them in so many. Na kwingineko, Arsenal waliwapiku Leeds United bao 1-0 na kupata ushindi wao wa 9 katika ligi kuu nchini Uingereza. Mchezaji Bukayo Saka alipata fursa ya kuipa Arsenal uongozi na hakusita, kwani alicheka na wavu katika dakika 35 na kuhakikishia ushindi huo the Gunners, huku Leeds wakikosa kusawazisha kupitia mkwaju wa penalti. Hata hivyo, kocha Mikel Arteta amepongeza matokeo hayo na kudai kwamba wachezaji wake wamezidi kuwajibika kikamilifu ili kutoa ushindi katika mechi mfululizo. Arsenal wanasalia kileleni mwa jedwali la ligi kuu nchini Uingereza kwa alama 27 huku Leeds ikiwa na alama 9. The first half we were exceptional in many moments. I think we should have put the game 2 or 3-0 up. We didn't do that, and then the second half was a different story. Credit to Leeds, the way they came out in the second half, they created this problem. We made so many easy errors and giveaways in really dangerous areas that put us under trouble, and then we never generated any momentum, any control in the game. Very different to the first, but I just loved the commitment, the relentless and the passion that the team played to. Nayo timu ya Chelsea imezidi kupanda ngazi katika ligi kuu nchini Uingereza baada ya kuwabwaga Aston Villa kwa mabao 2-0 ugani Villa Park. Kiungo Mason Mount alifunga bao la kwanza katika dakika ya 6 baada ya mechi kuanza na kuipa Chelsea uongozi. Hata hivyo, aliweza kuonyesha umahiri wake katika dakika ya 65, pia kacheka na wavu na kutia bao la pili la Chelsea. Kocha wa timu hiyo Graham Potter amesema kuwa wachezaji wake wanazidi kuimarika na kufurahia ushindi uliokuwa ushindi wa maana ambao sasa unaweka katika nafasi ya 4 kwenye jedwali la ligi kuu ya EPL. Graham, well done. That was a hard-earned 3 points. It was, yeah. Aston Villa made us suffer, especially the second half of the first half. I thought they put us under pressure. We needed Kepa. Obviously, to score early helped us a little bit. We had a decent period to start the game, but then credit to Aston Villa, they put us under pressure. Not easy coming back from Milan and going again here, but we had, like I said, we had to suffer that period. Managed it, and then second half was a bit more even, I thought, and obviously Mason's made the difference in the end, but it's Nchini Uhispania kwenye ligi kuu nchini humo ya La Liga ni kwamba mabingwa Real Madrid waliwabwaga Barcelona mabao 3-1 katika mchuano wa El Clasico uliosakatwa ugani Santiago Bernabeu. Mshambulizi Karim Benzema aliipa Real Madrid uongozi kupitia bao lake dakika ya 12, huku Federico Valverde akiongeza bao lingine dakika 35. Katika kipindi cha pili kilishuhudia bao moja la Barcelona kutoka kwa mshambulizi Ferran Torres katika dakika ya
83. Hata hivyo, mchezaji Rodrigo aliongezea bao la 3 la Real Madrid kupitia penalti iliyowekwa katika muda wa ziada. Madrid sasa wanabaki uongozini mwa ligi ya La Liga kwa alama 32 mbele ya Barcelona walio wa pili na alama 22. Na mtazamaji, hizo ndio taarifa tulizokuwa tumekuandalia katika taarifa zetu za michezo. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Hivyo ndo zilivyokuwa taarifa zetu kwenye kapu letu la habari ndani ya Kirk Machweo. Sina la ziada ila kukuaga kwa sasa na kutakia usiku mwanana usiokuwa na bugdha. Mimi ni Chris Sambo, majaliwa tuweze kupatana tena wakati mwingine. Kwa wote walioweza kufanikisha matangazo haya, tunakutakia usiku mwema na kwaheri.